Good morning everyone. Welcome to Physics Master G class. Here is some important questions which we have to practice from this Narayana as well as the Chaitanya paper. The first question from the Narayana paper is, when a polarized sheet is rotated between the two crossed polarities, then the transmitted light intensity will be maximum for a rotation of. So here the concept is, in case ఒక అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది పోలరైజ్డ్ గుండా పాస్ అయినప్పుడు ఇంటెన్సిటీ I0/2 ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఇంటెన్సిటీ I0/2 ఉంటుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్సిస్, రైట్. బట్ ఇప్పుడు ఆ బయటకు వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎనలైజర్ గుండా పాస్ అయినప్పుడు, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాంగిల్ ఇంటెన్సిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. చేంజ్ అయిన ఇంటెన్సిటీ లేకపోతే బయటకు వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే, అకార్డింగ్ టు ది స్మాలెస్ట్లో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0/2 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ మనకి 3 పోలరైడ్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ కాల్డ్ as పోలరైడ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ 2 ఆర్ ఎనలైజర్స్. ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ ఈ పోలరైజర్ నుంచి ఇఫ్ యూ సెండ్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటెన్సిటీ I, రైట్. సో ఇంటెన్సిటీ I ఉన్న ఒక అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ని ఈ పోలరైజర్ గుండా సెండ్ చేస్తే బయటకు వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది? I0/2 అవుతుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఈ I0/2 ఇంటెన్సిటీ ఉన్న లైట్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆల్రెడీ పోలరైజ్డ్ లైట్ని ఇక్కడ ఈ ఎనలైజర్ నుంచి పాస్ చేస్తే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈ యాక్సిస్తో థీటా యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది? I0/2 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ద మోల్స్ లా. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ థీటా అంటే, ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ థీటా అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 90 - థీటా అవుతుంది. అప్పుడు ఈ సెకండ్ ఎనలైజర్ నుంచి వచ్చే లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది? I0/2 into cos square theta into, again it is making an angle of 90 - theta with the axis, therefore ఎంత అవుతుంది? sin square theta అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది? I0/2 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా సైన్ స్క్వేర్ థీటా, దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? కాస్ థీటా సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, రైట్. కాస్ థీటా సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఈ టైమ్స్ అన్నింటినీ రీరైట్ చేస్తే కాస్ థీటా సైన్ థీటా ప్లేస్లో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ యాజ్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా/2 అని రాయొచ్చు, రైట్. క్లియర్? హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు I0/2 ఇంటూ, సో దిస్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా కెన్ బి రిటన్ సైన్ 2 theta square by, so this can be written as a 4, therefore that will become ఎంత అవుతుంది? I0/8 into sin square 2 theta అవుతుంది, రైట్. సో మనకి ఈ ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ అనేది మ్యాక్సిమం అవ్వాలి అంటే 2 theta అనేది ఏమవ్వాలి? 2 theta ఈక్వల్ టు 90 అవ్వాలి, బికాస్ ఈ సైన్ ఫంక్షన్స్లో సైన్ ఫంక్షన్ విల్ బి మ్యాక్సిమం అండ్ ద యాంగిల్ ఇస్ 90, రైట్. సో 2 theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, therefore theta will be equal to 45 అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ద theta will be equal to 45, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. A ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its magnitude acceleration in the extreme position and the lowest positions are equal. The angle theta of the thread deflection in the extreme position will be. So ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంది అండ్ దట్ బాల్ ఈజ్ రొటేటింగ్, ద బాల్ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్, రైట్. సో బాల్ ఆసిలేట్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర మనకి యాక్సలరేషన్ 0 ఉంటుంది, దట్ టు టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ 0 ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది కాబట్టి యూ కుడ్ సే దిస్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ 0 ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర మనకి ఓన్లీ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర ఓన్లీ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ వెలాసిటీ v, దిస్ ఒడిసే ఇక్కడ మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర ఓన్లీ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. దట్ సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ v²/L. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర ఓన్లీ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ g sin theta. సో దిస్ g sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు v²/L, రైట్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ v²/L ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థీటా. ఇక్కడ ఉన్న బాల్ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది, నథింగ్ బట్ హెచ్ హైట్ మూవ్ అయింది. సో దేర్ఫోర్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్, రైట్. ఏమైంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ యూ కుడ్ సే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ హాఫ్ ఇంటూ, అకార్డింగ్ టు వర్క్ ఎనర్జీ థియరం, mgh విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అవుతుంది, హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ v² ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దిస్ mm గెట్ క్యాన్సల్
Therefore this G is G and H can be written as, so total height and the R, so total height and the L, and ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు L cos theta ఉంటుంది. Therefore you could say L minus L cos theta కి ఈక్వల్ అవుతుంది, రైట్, will be equal to V square by 2 ఉంటుంది. సో GL 1 minus cos theta, right, 1 minus cos theta is equal to V square by 2. So 2 ని left hand side, L ని right hand side చేంజ్ చేద్దాం. So that will be equal to 2G 1 minus cos theta will be equal to V square by L అవుతుంది, right. So substitute this V square by L value here. Therefore this equation will become G sin theta is equal to, what happens, 2G 1 minus cos theta అవుతుంది, right. So therefore this G get cancel అవుతుంది. So sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2, right. 2 sin theta by 2 as well as the cos theta by 2 will be equal to this 1 by 2 is 2, 1 minus cos theta can be written as sin square theta by 2, right. So this sin theta by 2, sin theta by 2 get cancelled. So there is a 2 here, one more 2, so this 2 and this 2 also get cancelled. Therefore ఇక్కడ cos theta by 2 మిగిలింది, ఇక్కడ 2 sin theta by 2 మిగిలింది. Therefore you could get it as tan theta by 2, right. So tan theta by 2 will be equal to half వస్తుంది. So therefore this theta by 2 equal to ఏమవుతుంది, tan inverse of 1 by 2 అవుతుంది. Therefore this theta is equal to 2 of tan inverse 1 by 2 అవుతుంది. That is the answer for this question, right. Next one, two charges of minus 4 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are placed at the position of 1, 0, 4 meter and 2, minus 1, 5 meter located in an electric field E bar equal to 0.20 I cap volt per centimeter. The magnitude of the torque acting on the dipole is. So whenever we place this dipole, electric dipole in electric field that experience the torque, right, the torque is equal to P bar cross E bar, where this P bar is nothing but dipole moment and this E bar is nothing but what, electric field. So this P bar also can be written as something like a 2 into A into Q, or distance between these two charges into charge, right. So this is at position 1, 0, 4 దగ్గర ఉంది and ఇది 2, minus 1, 5 దగ్గర ఉంది. So if you take this position vector here, that position vector will be equal to, what happens, so 2, minus 2 minus 1, which is nothing but I cap. Next minus 1 minus 0, which is again minus j cap, 5 minus 4 plus k cap, right. So this is the position vector, and now we have to find out this momentum, right, dipole moment formula. This P is equal to A into Q, or 2A into Q. Basically the 2A is the distance between, here the distance is only this one. Therefore you could say this is Q into the distance between them, so Q into S bar here. Therefore what is the dipole moment here, this dipole moment P bar equal to Q is 4, right. So 4 into 10 power minus 6 into S bar is I cap minus j cap plus k cap, right. So this is the dipole moment, or you could say this P bar is equal to, you could write as a 4 I cap minus 4 j cap plus 4 k cap, right, into 10 power minus 6. This is the dipole moment. Now we have to find out the torque, right. So since the torque formula you know already, torque is equal to P bar cross E bar, torque equal to P bar cross E bar. Therefore this can be written as, ఏమన్నా రాయొచ్చుదండి ఇప్పుడు P bar ఎంత, P bar can be written as 4 I cap. So 4 I cap minus 4 j cap plus 4 k cap, right, into 10 power minus 6. So 10 power minus 6 cross E bar. E bar is along this x-axis, it is 0.20 centimeter. Therefore it will what, 20 అవుతుంది. In case if you convert that into meters, so 20 I cap, that is 20 I cap. This is not into, this is cross. Therefore 4 I cap and 20 I cap will be 0. This 4 minus 4 and this 20 will be like, this will become 80 k cap
plus 80 j cap into 10 power minus 6, right? That will be into 10 power minus 6. Therefore this can be written as 8 k cap plus 8 j cap into 10 power minus 5 అవుతుంది, right? So that will be equal to, if you find this magnitude కనుక్కుంటే ఎంత అవుతుంది, 8√2 అవుతుంది. So that is 8√2 into 10 power minus 5 Newton meter. That is answer for the question, right? Next one. A closed organ pipe 150 cm long gives 7 beats per second with an open organ pipe length 350 cm. So both vibrating in fundamental mode, the velocity of a sound is, right? So one is having a 150, other one is having a 7 beats. Closed organ pipe is 150 cm. So this is equal to 150 cm. This is equal to 150 cm, and that will be equal to what? This distance, this length will be equal to 350 centimeter. And this organ pipe fundamental frequency can be written as open organ pipe ki V by 2L అవుతుంది, closed organ pipe ki V by 4L అవుతుంది, right? So therefore ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ని రెండు ఫ్రీక్వెన్సీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే you will get this beat frequency, right? So therefore ఎంత అవుతుంది? 1 second. So this can be written as a V by closed organ pipe. So V by 4L minus V by 2L equal to, ఎందుకు ఈక్వల్ అవ్వాలి? 7కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో V by 4 into 150, right? 4 into 150 minus V by 2 into 350 will be equal to 7. So this can be written as a V by 4 into 150 can be written as a 600 minus V by, this can be written as 700 will be equal to 7. So this will be in a centimeters, right? So if you convert that into meter, this will be equal to V by 6 minus V by 7 will be equal to 7. Therefore if you do the calculation, that will be equal to V by 42 will be equal to 7. Therefore V is equal to 7 into 42, right, meter per second. So that will be answer for this. So if you calculate this answer, you might get one of these answers. So just do the calculation, right? Clear? Next one. So during an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature, the ratio of Cp by Cv, where Cp by Cv and the gamma. So we have to calculate the gamma of the gas. So for the adiabatic process there are relations, right? So relation pressure ki temperature kuna relation enta avutundi, P power 1 by gamma, T power gamma is equal to constant avutundi. So given that P is directly proportional to T cube, right? So therefore this can be written as a P T power minus 3 will be equal to constant avutundi, right? So according to this equation we can write as P by P power Pt gamma by 1 minus gamma and rasa will be equal to constant avutundi. So here gamma by 1 minus gamma place lo gamma 1 minus gamma place lo, if we equate these two equations, will be equal to minus 3 avutundi, right? Therefore gamma will be equal to minus 3 plus 3 gamma, right? So therefore gamma second. So this gamma by 1 minus gamma equal to minus 3 అవుతుంది. One second. So this gamma, this can be written as 3, right? So 3 equal to, this will be equal to 2 gamma అవుతుంది, right? ఇది 2 gamma అవుతుంది. This gamma is equal to 3 by 2 అవుతుంది.
right? That's the answer for this question. Next one. Given below two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as a region. So assertion is the angular speed of the moon in its orbit about the earth is more than the angular speed of the earth in its orbit about the sun. So reason are the moon takes less time to move around the earth than the time taken by the earth to move around the sun. Of course this reason is right. ఎందుకంటే మూన్కి తక్కువ టైం పడుతుంది, ఎర్త్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మూన్ ఇన్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ మోర్ దెన్. సో మేబీ రైట్. సో అసర్షన్ ఈజ్ రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రీజన్ ఆల్సో రైట్. ఎందుకు అంటే సో నార్మల్గా మూన్కి తక్కువ టైం పడుతుంది టు రొటేట్ అబౌట్ ద ఎర్త్ అండ్ ఎర్త్కి టు రొటేట్ అబౌట్ ద సన్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో యు నో దిస్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/t అండ్ ఒమేగా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం పీరియడ్, రైట్? సో టైం పీరియడ్ తక్కువగా ఉంటే ఒమేగా ఎక్కువగా ఉంటుంది, టైం పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటే ఒమేగా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ సిన్స్ టీ ఆఫ్ మూన్, సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద మూన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ అప్పుడేమవుతుంది, ఒమేగా ఆఫ్ మూన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ అవుతుంది. Clear? So that is the answer for this question. Both assertion and the reason are right. Next question. A ring and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from the rest. The radii of both the bodies are identical and the ratio of their kinetic energies is 7/x where x is. So here it is mentioned it is without slipping. Without slipping means it is a pure rolling. It is mentioned it is a without slipping and a pure rolling. So pure rolling లో ఫ్రిక్షన్ వర్క్ ఏమీ చేయదు. సో ఫ్రిక్షన్ డజంట్ డూ ఎనీ వర్క్ హియర్. సో దేర్ ఫోర్ అది రింగ్ అయినా లేకపోతే సాలిడ్ స్పియర్ అయినా ఈ బాటమ్కి వచ్చినప్పుడు దట్ విల్ హ్యావ్ అ సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో రెండింటికి వెలాసిటీ సేమే ఉంటుంది. రెండింటికి వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండింటికి కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ సేమే ఉంటుంది. సో బోత్ విల్ హ్యావ్ అ సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రైట్? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రింగ్ టు kinetic energy of a ring to the kinetic energy of the sphere. Kinetic energy of a ring to kinetic energy of a sphere will be equal to 1, right? So therefore this 1 is equal to 7/x and this x is equal to 7. That is answer for this question. X is equal to 7 is the answer for this question. So hope you understood. సో రెండింటికి వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది వెన్ దే రీచ్ టు ద బాటమ్. సో బాటమ్కి వచ్చినప్పుడు రెండింటికి వెలాసిటీ ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. ఎందుకు రెండింటికి వెలాసిటీ ఈక్వల్ ఉంటుంది అంటే సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ద ప్యూర్ రోలింగ్లో మనకి ఫ్రిక్షన్ ఏమీ వర్క్ చేయదు కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ రింగ్ ఆర్ అ సాలిడ్ స్పియర్. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 7, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ Chaitanya paper. This Narayana questions are over. So this is from the Chaitanya paper. A small block slides down from the top of a hemisphere of radius r equal to 3 meters. As shown in the figure, the speed of the ball when it leaves the surface is dash. Hemisphere is fixed in its smooth surface. సో ఇక్కడ ఉన్న హెమిస్ఫియర్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పడిపోయినప్పుడు దెర్ ఈజ్ సమ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్. ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ అంతా కైనెటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం దిస్ ఇక్కడ ఎంత హైట్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ ఎంతైతే ఉందో దట్ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దెర్ ఫోర్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ ఎంత mgr ఇంటూ 1 minus cos theta will be equal to half into m into v square, right? So if you do this you will get something. And from NLM, so ఇప్పుడు ఇన్ కేసు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కిందకి వెయిట్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ వెయిట్ని కాంప్రహెండ్ చేసి ఇటు కాంప్రహెండ్ వచ్చేది mg cos theta, పైకి సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది mv square అండ్ నార్మల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో therefore mg cos theta will be equal to n plus of mv square. So from this first equation we can write ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి we can write as a mgr 1 minus cos theta is equal to half mv square. So this m get cancelled. Therefore this can be written as a 2gr 1 minus cos theta, right? 1 minus cos theta will be equal to what? Will be equal to v square by r. V square by r, right? Sorry, that is only v square. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్లో ఏమవుతుంటే నార్మల్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు, mg cos theta will be equal to m
v square by, this is mv square by r, right? My mistake. This is mv square by r. So mg cos theta is equal to mv square by r అవుతుంది, right? So now this m get cancel అవుతుంది, therefore this v square is equal to g or cos theta అవుతుంది, right? So if I substitute this value here, n equal అవుతుంది, so 2g or 1 minus cos theta is equal to what? Is equal to, so here it is, one second, 2g or 1 minus cos theta is equal to v square ఎంత? So this is g or cos theta. So this gr and gr get cancel, therefore 2 minus 2 cos theta will be equal to cos theta అవుతుంది, right? So this 2 is equal to 3 cos theta అవుతుంది, therefore if you get from this cos theta equal to 3 by 2 అవుతుంది. So cos theta will be equal to how much? Cos theta will be equal to 3 by 2. If I substitute here in this equation to find this velocity, therefore అప్పుడు ఏమవుతుంది, v square is equal to g or cos theta can be written as 3 by 2. Sorry, cos theta will be equal to 2 by 3 అవుతుంది, ఇక్కడ calculation mistake. This is 2 by 3 అవుతుంది, అప్పుడు this one n ఈక్వల్ అవుతుంది, this can be written as a 2 by 3 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Therefore this v equal to how much? This v equal to under root of 2 by 3 gr, right? That is the answer for this question. Clear? Next one. So there are 4 particles, each of mass m, move along a circle of radius r symmetrically under the action of their mutual gravitational attraction. The time period of each is. So for example, if you look at this one, ఈ పార్టికల్ దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఈ పార్టికల్ దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఈ పార్టికల్ దీన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ సర్కిల్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్. నా ఇప్పుడు ఈ డయామీటర్ ఎంత అవుతుంది? 2r అవుతుంది. సో అప్పుడు దీనికి దీనికి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత? √2r అవుతుంది. దీనికి దీనికి మధ్యలో కూడా √2r అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద ఆర్ ఈ పర్టికులర్ మాస్ మీద హౌ మెనీ ఫోర్సెస్ విల్ యాక్ట్? ఒకటి ఈ గ్రావిటేషనల్ నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇంకొకటి సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈ గ్రావిటేషనల్ నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల యాజ్ వెల్ యాజ్ దీనివల్ల, సో దీనివల్ల వచ్చే ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, లెట్స్ సే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ మాస్ క్యాపిటల్ M. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ ఎంత ఈక్వల్ అవుతుంది? దిస్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు gm² బై √2, రైట్? సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2r² అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్, సో gm² బై 2r² అవుతుంది, రైట్? అండ్ అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? ఈ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? gm² బై 4r² అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మనం లైక్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ మనకి ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఎంత అవుతుంది? బోత్ ఆర్ ఇన్, రైట్? సో ది బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో 2 ఫోర్సెస్ అనేవి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఉండి అండ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్ యాజ్ 2 into f into cos theta by 2, రైట్? సో 2f cos theta by 2, 2f cos theta by 2, right? Now that will be equal to that result, this ఈ రెండింటి రిజల్టెంట్ ఎంత అవుతుంది? 2 here, this can be written as a gm by 2r², gm by 2r² cos theta by 2, cos 90 by 2 అంటే cos 45, 1 by √2 అవుతుంది. సో this 2 రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, therefore this can be written as gm by √2r² అవుతుంది, రైట్? క్లియర్? అండ్ నౌ యూ కుడ్ సే దిస్ ఎఫ్ నెట్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఎఫ్ నెట్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చే ఎఫ్ నెట్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ప్లస్ ఇది, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ దోస్ 2, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ gm² బై 4r² ప్లస్ దిస్ వన్ gm² ఇక్కడ. సో gm² బై దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ √2r² అవుతుంది, రైట్? సో
So if I take out this gm square by 4r square out, 4r square out, so this can be written as a 1 plus పైన 2 రూట్ పైన ఇక్కడ మనకి 4 వస్తుంది కదా, 4 బై రూట్ 2 సంథింగ్, 4 బై రూట్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 4 బై రూట్ 2ని సాల్వ్ చేస్తే దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2 రూట్ 2 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి గెట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ నెట్. ఈ ఎఫ్ నెట్ ఏమవ్వాలి ఇప్పుడు, ఈ ఎఫ్ నెట్ అంతా కూడా సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. యూనో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ ఎం, రైట్, ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్. mv square by r is equal to, how much is it? It should be equal to g m square by 4 r square will be equal to 1 plus 2 root equal avvali, right? So now this m and this m, this is also capital M, so this m will be cancelled. So v square can be written as v is equal to r omega, r square omega square of the r get cancel aithe what you get here, you get this as r omega square will be equal to, this can be written as a g, ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుంది, gm by 4 r square 1 plus 2 root 2 అవుతుంది, రైట్. సో అప్పుడు దిస్ omega square is equal to gm by 4 r cube అవుతుంది, ఇక్కడ will be equal to 1 plus 2 root 2 అవుతుంది. So this omega will be equal to under root of 1 plus 2 root 2 gm by 4 r cube అవుతుంది, right? Clear? So this can be written as omega is equal to 2 pi by t. Omega is 2 pi by t, right? Will be equal to, this can be written as a gm 1 plus 2 root 2 by దీన్ని బయట రాస్తే 2 of r power 3 by 2 అవుతుంది if I separate the root. So therefore you might get this option 2 here, right? That is the answer for this question. Next one. A uniform solid cylinder of mass m and a radius r is placed on a rough horizontal surface. A horizontal constant force F is applied at the top point of the cylinder so that it starts pure rolling. So since it is a pure rolling, రైట్, ప్యూర్ రోలింగ్, ఏదైతే ఈ సిలిండర్ యొక్క ఏ పాయింట్ అయితే గ్రౌండ్తో కాంటాక్ట్లో ఉంటుందో ఆ పాయింట్ అనేది రెస్ట్లో ఉండాలి ఆల్వేస్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ రోలింగ్. గ్రౌండ్ రెస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ కూడా రెస్ట్లోనే ఉండాలి ఫర్ ద ప్యూర్ రోలింగ్. సో ఈ పాయింట్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టార్క్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ అబౌట్ దిస్ పాయింట్ టార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఫ్రిక్షన్ వల్ల టార్క్ ఏమీ ఉండదు, ఓన్లీ మనకు వచ్చే టార్క్ అంతా కూడా ఈ ఫోర్స్ వల్ల మాత్రమే ఉంటుంది. దర్ ఫోర్ సిన్స్ ద సిలిండర్ టార్క్ అబౌట్ ద ఓ, ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ రోలింగ్. సో అబౌట్ దిస్ పాయింట్ మనం టార్క్ కన్సిడర్ చేస్తే టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, రైట్? సిన్స్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, సో టార్క్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, రైట్? సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. Therefore torque equal to, so tau will be equal to force is force and the perpendicular distance is nothing but 2r here. So torque can be written as I into alpha. Torque is equal to I into alpha, which is nothing but 2r into f. So what is I here? I can be written as mr square by 2 about this axis, but about this axis this can be written as mr square by 2 plus mr square, which is 3 by 2 mr square alpha will be equal to 2 into r into f. So this r get cancelled. So this can be written as 3 by 2 into m, ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుంది, ఇక్కడ r ఉంటుంది. ఆల్ఫా కెన్ బి రిటన్ as a by r here because it is pure rolling will be equal to 2 into f అవుతుంది, right? So therefore this r get cancelled and this a is equal to 4f by 3m అవుతుంది. That is the answer for this question. The answer is a is equal to 4f by 3m. So acceleration a is equal to 4f by 3m. That is the answer for this question, right? Next one. So for to thermodynamic process, temperature and volume diagram are given. In the first process it is a straight line and having the initial and final coordinates as v0 and t0 and 2v0 and t0, whereas in the second process it is a rectangular hyperbola having initial and final coordinates are v0 t0 and 2v0 t0 by 2.
So when the ratio of the work done W1 W2 in the two process must be, right? So first one is, since it is passing through this origin, it is isobaric process, right? So graph 1 is isobaric, so process is isobaric, therefore the work done will be equal to nr delta t. So graph 1 nunchi you could say this W is equal to n into r into delta t. So delta t can be written as to t naught minus t naught, which is nothing but t naught here, right? So the work is nr t naught here. And in the second process, this is rectangular hyperbola. So since it is a rectangular hyperbola, that its temperature is inversely proportional to the volume. Therefore, T is equal to C by V here. According to this Hadley's equation, PV is equal to nRT avutundi. Therefore, this P is equal to nRC by V square avutundi, and W is equal to PdV. So if you calculate this one, you could say this W is equal to nRT. One second. So this is integration of V0 to 2V0. P can be written as nRC by V square into dV avutundi, right? So this W is equal to nRC. So this can be written as dV by V square. The limits ekkada nunchi ekkada daka V0 nunchi 2V0 varaku, right? So appudu W is equal to ఏమవుతుంది, W is equal to, if you do this, nRT naught by 2 వస్తుంది, right? So now we have to find the ratio. Then the ratio of the work done W1 to W2 is, so W1 to W2 and that will be equal to 2 is to 1 avutundi, right? So therefore the work done 1 to work done 2 will be equal to 2 is to 1 avutundi. That is the answer for this one. Next one. This one, from the magnetic field, the question is, the magnetic field at the origin due to the current flowing in the wire is. So this is the wire. Have a look here. We have to find at this point origin. సో ఇప్పుడు ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ వైర్ అప్ ఈ పాయింట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా వైర్ మీద ఉంది. సో కాబట్టి దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ లైన్ వల్ల కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జీరోనే ఉంటుంది. సో మనకి ఓన్లీ వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా కూడా దీనివల్లే రావాలి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ రెఫరెన్స్ హియర్. సో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద జెడ్ యాక్సిస్, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఈ వైర్ లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది, సో లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇది సెమీ ఇన్ఫినిట్ వైర్ కింద వస్తుంది, అంటే లోపల ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ప్లేన్ మీదకి వచ్చి అలా ఆగిపోతుంది. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెమీ ఇన్ఫినిట్ వైర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద సెమీ ఇన్ఫినిట్ వైర్ ఎన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0I/4πr అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, √2 × A అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే ఈ ఆరిజిన్ దగ్గర మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ μ0/4πr. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, ఈ ఆరిజిన్ దగ్గర μ0I/4πr ఎంత, √2 × A. దిస్ R ఈజ్ √2 × A. ఇంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ కాంపొనెంట్ చేసినాం కాబట్టి లెట్స్ సే దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 45 హియర్. ఇప్పుడు దీన్ని కాంపొనెంట్ చేస్తే ఇటు కాంపొనెంట్ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇటు సైడ్ ఒక కాంపొనెంట్ వస్తుంది. సో అలాంగ్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాంపొనెంట్ ఎంత, సో μ0I/4π, రైట్? సో √2 × A ఇంటూ cos 45 అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ లైక్ μ0I/4π how much is it, √2 × sin 45 అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. దెర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, μ0I/4π √2ని కామన్ చేస్తే, సో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ cos 45 I cap ప్లస్ sin 45 J cap అవుతుంది, రైట్? సో μ0I/4π √2, 4π √2, ఇక్కడ √2 బయటకు వస్తే ఇదంతా 2 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మైనస్ I cap ప్లస్ J cap, సారీ ఇట్ ఈస్ నాట్ J cap, K cap, రైట్? ఇట్ ఈస్ K cap అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా K cap అవుతుంది. Therefore the answer is what, the answer will be equal to μ0I/8π, μ0I/8π minus I cap plus K cap అవుతుంది. That is the answer for this question, right? Next one.
So statement 1, if the Brewster angle for the light propagating from air to glass is theta, then the Brewster angle for the light propagating from glass to air is pi by 2 minus theta. The Brewster angle for the light propagating from glass to air is tan inverse of mu g. So it is having, let it be like ng, the refractive index of the glass. సో ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ అనేది పోలరైజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే ఇన్ కేస్ ఈ ఇన్సిడెంట్ ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్కి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees ఉన్నప్పుడు, రైట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ దిస్ యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏ అవుతుంది, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది, అండ్ దిస్ యాంగిల్ విల్ బి లైక్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ యూ కుడ్ సే ఫ్రమ్ దిస్, ఇక్కడ నుంచి this theta plus r plus 90 equal to ఎంత అవ్వాలి, 180 అవ్వాలి, రైట్. సో అప్పుడు r is equal to ఏమవుతుంది, 90 మైనస్ theta అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ అప్లై దిస్ స్నెల్స్ లా హియర్, ఈ పాయింట్ దగ్గర స్నెల్స్ లా అప్లై చేస్తే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ సైన్ ఆర్. సో 1 ఇంటూ సైన్ theta విల్ బీ ఈక్వల్ టు, దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు కాస్ ng ఇంటూ కాస్ theta అవుతుంది. Therefore tan theta will be equal to ng అవుతుంది, right. So therefore this theta, the Brewster angle will be equal to tan inverse of ng అవుతుంది. So therefore this reason is right. Now what about here? Let's say this is a theta dash, let it be also theta dash. Again the logics, all the logics are same. This angle has to be 90 and this angle has to be something like r. So again everything is same, but this time we get this cot theta is equal to cot theta dash will be equal to ఇక్కడ nj కి ఈక్వల్ అవుతుంది, and that will be also equal to పైన tan theta కి ఈక్వల్ అయింది, రైట్. సో దిస్ cos theta can be written as 90 tan 90 minus theta dash. This can be written as tan 90 minus theta dash will be equal to tan theta అవుతుంది. Therefore 90 minus theta dash is equal to theta అవుతుంది. Therefore this theta is equal to 90 minus theta అవుతుంది. So therefore assertion, statement 1 and statement 2, they both are right. Next one. So we have to match. So first one, graph of kinetic energy on the y-axis with the momentum on the x-axis. From the first option, this kinetic energy can be written as a p square by 2m, right. That will be equal to p square by 2m. And this kinetic energy is directly proportional to this p square. So therefore it is like y is equal to x square. So therefore it is a parabola. So you can match with this s. And next one, a graph of square root of kinetic energy with this momentum. So therefore here this can be written as p is equal to under root of 2km రాయొచ్చు. Therefore under root of 2km ని under root of k is equal to p by under root of 2m రాయొచ్చు. ఇక్కడ under root of k and p they are directly proportional to each other. Therefore that is going to be a straight line. Therefore you can match b with the q. And next, graph of square root of kinetic energy and 1 by p. So this is seems like this, under root k is equal to p ni kinda graph 1 by under root of p. So that way seems like hyperbola. So you can make it with the r. And next one, this one, graph of kinetic energy with the velocity on the x-axis. Kinetic energy is equal to half into m into v square. Therefore kinetic energy directly proportional to v square. Again that is a parabola. So you can match this d with the s, right. So that is the answer for this question. Next one. So a spherical insulator of radius r is charged uniformly with a charge q throughout its volume and contains a point charge q by 4 located at its center. Which of the following graphs best represents qualitatively the variation of electric field intensity E with the distance r from the center is? Right, for example, it is a solid sphere. Electric field inside the solid sphere can be written as E is equal to kqx by r cube, and electric field due to the point charge can be written as kq by x square. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర అనుకుంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకి 2 electric fields ఉంటాయి, రైట్. సో 1 electric field can be written 2 electric fields, so some can be written as E is equal to, one is kqx by can be written as r cube plus ఇంకొకటి kq by x square, right. kq by x square. So these are the electric fields. For example, if this x is less than r అనుకుంటే, right, one second, if x is less than r అనుకుంటే,
నా ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ అంతా నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఓన్లీ మనకి సెకండ్ టర్మ్ ఒకటే మిగులుతుంది. నథింగ్ బట్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇన్వర్షియల్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ దట్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎంత కొంత ఉండి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. ఇన్ కేస్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈ సెకండ్ టర్మ్ అనేది నెగ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మే ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ హియర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/x స్క్వేర్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది, రైట్. సో దర్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ ఇది తగ్గుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ పెరిగిద్ది, తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిద్ది. దర్ ఫోర్ మేబీ ఆప్షన్ ఈజ్ దిస్ వన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, a particle of mass m moves in a circle orbit in a centripetal potential field u is equal to u naught r power 4. Both quantization conditions are applied. The radii of possible orbitals Rn vary with n power 1 by alpha. We have to find this alpha is. So from the Bohr's postulate we can write f is equal to m square by r and mvr is equal to nh by 2 pi. So m can be written as m is equal to minus du by dr, right. So this f can be written as du by dr. Therefore this f can be written as f equal to, we have to differentiate this given function, that is d by dr of u power 4 minus u naught r power 4, right. This f will be equal to, if you differentiate it, that will be equal to 4 minus 4 u naught r power 3 అవుతుంది, right. f equal to minus 4 u naught, ఇది v naught కాదు, u naught r power 3 అవుతుంది, right. Now this force should be equal to this centripetal force. Therefore this can be written as minus 4, or this take its magnitude 4 u naught r cube will be equal to m v square by r అవుతుంది, right. So therefore this v square is directly proportional to, or v square is equal to n equal అవుతుంది, v square equal to 4 u naught r power 4 by m అవుతుంది. Therefore this v square directly proportional to r power 4 అవుతుంది. Therefore this v is directly proportional to r square అవుతుంది, right. And now from this angular momentum, we could say this v equal to, if I substitute this v value here, you could say this m r cube, right. m r cube equal to nh by 2 pi అవుతుంది, right. So this r cube is directly proportional to n, and this r is directly proportional to n power 1 by 3 అవుతుంది. Therefore the alpha value, therefore this alpha equal to 3 అవుతుంది. That is answer for this question. Next one, assertion in a displacement method of finding focal length of a convex lens. Its magnification in one position of lens is +2, then the magnification in another position of a lens should be 1 by 2. The reason is this method cannot be applied for the concave lenses, right. We cannot use this displacement method for a concave lenses. దీన్ని ఓన్లీ మనం కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ మాత్రమే చేస్తాం. therefore this one is right, reason is right. Let's check about this assertion. So magnification +2, magnification plus 1 by 2, but in displacement method m1 m2 is equal to minus 1 అవ్వాలి. But here 2 into 1 by 2 అంటే that will be equal to only +1 అయితే. Therefore assertion is wrong and this reason is right. So assertion is false but reason is right. So option 4 is the right answer for this. Next one, calculate equivalent resistance of two resistors R1 and R2 in parallel, where R1 equal to 6 plus or minus 0.2 ohms and R2 is equal to 3 plus or minus 0.1 ohms. So when the resistors are in parallel, you could say 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, right. So therefore if you differentiate it, this can be written as, if you differentiate it, it will be equal to delta R by R square, it will be equal to delta R1 by R1 square plus delta R2 by R2 square అవుతుంది, if we differentiate it. Therefore we have to find this delta R here. So this delta R is equal to, we have to find this R equivalent, right. So this R equivalent
ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఆర్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది డెల్టా ఆర్. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 అవుతుంది, రైట్. అండ్ డెల్టా ఆర్ ఏమవుతుంది, డెల్టా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా R1 బై R1 స్క్వేర్ ప్లస్ డెల్టా R2 బై R2 స్క్వేర్ ఇంటూ R square అవుతుంది. So substitute all the values, you will get the answer, right? So this is all about the Chaitanya's and Narayana's paper. So please go through it. If you have any doubt, please comment. Thank you.